to all. My dear lovable students, I believe that your preparations for the Jan bar May examinations are going very well. So what is the purpose of this video? My dear lovable students, many students who I know, அவங்க வந்து வாட்ஸ்அப்ல டெக்ஸ்ட் பண்றாங்க, சார் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஜான்ல பாஸ் பண்ண ஏதாவது ஒரு பிளான் சொல்லுங்க சார். சார் என்னால் ஃபோக்கஸ்டாக படிக்க முடியல, கொஞ்ச நேரம் என்னால் உட்கார்ந்து படிக்க முடியல, இது படிக்கும் போது அது படிக்கணும்னு தோணுது, இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட் படித்தா இந்த சப்ஜெக்டில் டவுட் வருது, லெஸ் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயத்த மேபி நான் அந்த சொன்ன டைமில் உங்களுக்கு ரிக்வயர்டாக இருந்திருக்காது, நான் சொல்லிட்டு போயிருப்பேன், பட் இப்போ உங்களுக்கு ரிக்வயர்டாக இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு. அதனால நான் சொன்னதையே திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்லறதுக்காக வந்திருக்கேன், அவ்வளோதான். உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா போகுதுன்னா தயவு செஞ்சு அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஈவன் இந்த 10 மினிட்ஸ் கூட நீங்க வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்கேஸ் உங்களுக்கு சார் நான் கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கேன் அப்படின்னா, பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஜஸ்ட் லிசன் டு மீ ஃபார் 5 to 7 minutes, மேக்ஸ் 10 minutes ஆஃப் டைம். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நீங்க சிங்கிள் குரூப்பா இல்ல போத் குரூப்ஸா, நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க. இன்கேஸ் நீங்க குரூப் நம்பர் 1 இருந்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு மீ, ஆல் த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ANM classes, all the ANM virtual students and also our YouTube subscribers, you are supposed to follow this timetable for the better results. என்ன சார் நீ குரூப் 1 ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா, சார் யுவர் டே ஷுட் ஸ்டார்ட் பை மார்னிங் 7:30 to 9:30 காலையில். ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் ஃபார் த டைரக்ட் டாக்ஸ். சார் டைரக்ட் டாக்ஸ் அந்த டைம்ல டிடி அந்த சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க. சார் வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் டு பி கவர்ட் இன் த டிடி? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் டைரக்ட் டாக்ஸ் யூ கேன் கிளாசிஃபை த சப்ஜெக்ட் இன்டு 5 parts. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 and Part 5. Part number 1 is residential status and scope of total income. This will come for 6 mark in exam. Sir, நம்ம +2 எல்லாம் படிக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ட்னா அந்த சாப்டர் நம்ம எவ்வளோ வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுவோம். பட் சிஏ வந்த உடனே ஏன் அந்த நெக்லிஜென்ஸ்? நான் ஒரு டைரக்ட் டாக்ஸ் ஃபேக்கல்டி, நான் சொல்றேன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், very important for exam. And in my workbook there are 27 questions are there from residential status. Sir, if you have not prepared that topic, then எப்படி சார் நம்மளால எக்ஸாம் சென்டர்ல கால் எடுத்து வைக்க தோணுது? அதுக்கப்புறம் ICAI ரிசல்ட் கம்மி, பாஸ் பர்சன்ட் கம்மி, நான் நல்லா தான் பண்ணேன் அப்படியெல்லாம் சொன்னா லூசர்ஸ் நம்ம மட்டும்தான் இருப்போம். நீங்க எந்த கேட்டகரியில் இருக்கீங்க நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாத்துங்க. Then slot number 2, my dear lovable students, clubbing and set off and carry forward. And the next one is chapter 6A deductions. Chapter 6A deductions. These are the 2 important topics. Slot number 3 is TDS, TCS and advanced tax. Sir, this area will come for 10 marks in exam. And TDS, TCS and advanced tax will come for 6 mark in exam. Then slot number 4 is return of income, AMT, alternate minimum tax, section 10AA, default tax regime versus optional tax regime. This area will come for another 6 mark in exam. And slot number 5 is the heads of income. Basically, my dear lovable students, you have to give more importance to income from salary, income from house property and IFOS. And then second category will be PGBP and capital gain, read with computation of total income. This should be the roadmap for the DT. Again, I am saying, if you are not confident in DT for this batch, Jan batch, the best thing I have done to the students is I am doing a workout batch for the DT. In the last 1 year, my best class according to me is that workout batch. If anyone is seeing the video who are attending the workout batch, you just tell to others,
how you are confident with the subject DT. My dear lovable students, that is a nearly a 40 to 50 hours of time. I'm not coming here and saying that you have to buy the workout batch, and if you need, you should buy. அதான் சொல்றேன். என்ன காரணம்னா, if you are not confident, my dear lovable students, then how will we going to our examination? So morning, sir, daily 2 hours to 3 hours till the examination, you have to spend your time with the DT. If outsiders, I don't know whether they will, sir, do it or not. My dear face-to-face students, my dear virtual students, at least you have subscribed class with us. Follow this timetable. This will be a game changer for you for the last 30 days. And slot number 2. If the time ticks on clock from 10 o'clock to 1 o'clock, everyone should prepare only law. 100 mark preparation. It's going to be a 100 mark. Very, very important paper. பின்ன எப்போ நம்ம லா படிப்போம்? மதியம் 2 மணிக்கு உட்காந்து லா படிப்போமா? நைட் உட்காந்து லா படிப்போமா? On prime time, prime subject should be done. My dear lovable students, you have to revise the provisions. For that, if you want, entire subject marathon of Jayashree ma'am is available in our YouTube channel. Just go through that. You will be getting a very level clarity. More than 40,000 views are there till now. You can utilize that. And you can use the workbook daily 25 questions. Daily 25 questions, sir. And you have to do daily 5 questions as writing practice. My dear lovable students, that's what the law. Come on to my heart. That is advanced accounting. Sir, daily 2 o'clock to evening 7 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7. 5 hours you have to sit and prepare the advanced accounting. Aduvume daily 1 question from schedule 3 you should do. Sir, open therinja statement da sir. Sir, இது வந்து expected questionலாம் கிடையாது. Actual question for exam. CA மாதிரி ஒரு ஈஸியான கோர்ஸ் வேற என்ன சார் இருக்கு? கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். ஐதர் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் 3 வரப்போகுது, இல்ல இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரப்போகுது. இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு சாப்டர் 14 மார்க் கேட்க போறாங்கிறது உண்மையான விஷயம். உனக்கு என்னப்பா, நீ என்ன வேணா சொல்லலாம் சார். அப்படி இல்லை சார், அக்கௌண்ட்ஸ்ல அவுட் ஆஃப் 100ல 80 மார்க் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து யூடியூப்ல பேசுறேன். சும்மா எல்லாம் நான் வந்து பேசல. ஐ அம் a chartered accountant cleared sir in first attempt all the levels. So நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஷெட்யூல் 3 இல்லைன்னா IR. This is the selection criteria of the ICAI. இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கேட்க போறாங்க. பட் ஸ்டில் நீங்க ஒரு கொஸ்டின் டெய்லி ஷெட்யூல் 3 போட்டு பாக்குறீங்களா? ஒரு கொஸ்டின் IR போட்டு பாக்குறீங்களா? ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வச்சு போட்டு பாக்குறீங்களா? ஏன் போட மாட்டேங்கிறீங்க? போட்டாதான் உங்களுக்கு அந்த flow தெரியும். We know that cash flow statement is a mandatory area for 7 mark. Either direct method, indirect method, 90% indirect method chance. But are we trying daily a question from cash flow statement? Are we trying 1 question from amalgamation? Hey, it's a 14 mark area, man. That too question number 4. Last 5 question paper எடுத்து பாருங்க. இல்ல சி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எடுத்து பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 4 னா AS 14, கொஸ்டின் நம்பர் 5 னா கன்சாலிடேஷன். திஸ் இஸ் another 14 மார்க் ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம். சார் ஏஎஸ்ல எந்த ஏஎஸ் வேணா கேட்கலாம் சார். சில ஏஎஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ்ல கேட்பாங்க, சில ஏஎஸ் வந்து கட்டாயமா எம்சிக்யூல கேட்கறாங்க. இப்ப எம்சிக்யூங்கிற ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்ததே எதையுமே விடக்கூடாது ஐசிஐ அப்படின்னு சொல்லிதான். வெரி ரேர் ஏஎஸ் மட்டும் தான் அவங்க ஸ்கிப் பண்றாங்க. அதிலையும் expected AS or expected questions I will be uploading for advanced accounting for my students. My dear lovable students, நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் 14 mark amalgamation, 14 mark consolidation, schedule 3 or IR 14 mark. You just tell me, sir, எக்ஸாம்க்கு போற முன்னாடியே நமக்கு 42 mark known question. அது இல்லாம பைபேக் ஷுவர் ஷாட் 7 mark area. சார் பிரான்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணா இனிமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா தூக்கி குப்பையில போட்டுருங்க. ஸ்கிப் த பிரான்ச் பிகாஸ் இட் வில் கம் only for 6 mark. Don't waste your time now. So this is more or less predetermined areas. Question number 4 amalgamation, question number 5 consolidation, question number 2 IR or schedule 3. Why are we not, sir, trying daily 1 question? ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் 2 மணிலிருந்து 7 மணி வரைக்கும்
2ல இருந்து 7 வரைக்கும் ஒரு 2.5 hours உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஏரியா சால்வ் பண்ணுங்க. ரிமைனிங் 2.5 hours அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இடையில யூ கேன் டேக் அ பிரேக் ஆஃப் half an hour. எஃபெக்டிவா ஒரு 4.5 hours டெய்லி படிச்சு பாருங்க. நீங்க சர்க்கிள் விட்டு வெளியே போக மாட்டீங்க. நீங்க என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? 3 நாளைக்கு ஒரு டைம் டேபிள், 4 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு 4 டீச்சரை மாத்துறது. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா இருக்கு, இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கு சார். ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு வேலைய 3 days you just do, you will start love yourself, not me. பா நான் இவ்வளோ டிசிப்ளின்டான ஆளா? என்னால் இவ்வளோ முடியுமா? அவ்வளோ வேவரிங் மைண்ட் வச்சு மாத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு எதுலையுமே அவுட்புட் வராது. I hope that this point you will take into account. Then the last one, evening slot. Dinner சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் my dear lovable students, do the IDT, indirect tax. The exit route of group number 1 will be advanced accounting and the exit route of group number 2 will be costing. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அதிலேயுமே காஸ்டிங்ல my dear lovable students, we know that there are 8 chapters which are important, very important, very very important for exam. சார் நிறைய பேர் காஸ்டிங்ல எக்ஸம்ஷன் வச்சிருப்பீங்க. நிறைய பேர் இப்பதான் G2 எழுத போறீங்க. நீங்க G2 எழுத போறதா இருந்தா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இப்படின்னு ஒரு சாப்டர் நீங்க எக்ஸாமுக்கு விட்டுட்டு போறதா இருந்தா போவாதீங்க. Then marginal costing, important, very important, very very important. Then budget and budgetary control. Then service costing. These 4 chapters will play major role. Then my dear lovable students, cost sheet. Then process costing. Then ABC costing and overheads. These 8 chapters. சார் நம்ம எழுதுறதே நிறைய பேர் ஒரு குரூப் தான் சார். இன்னும் 30 days தான் சார் டைம் இருக்கு. Still many students are saying that சார் நான் இதெல்லாம் இன்னும் பார்க்கல, இனிமே தான் பார்க்கணும். சார் நீங்க பார்க்கறது வேற, பிராக்டிஸ் பண்றது வேற. நீங்க பார்க்கறதுக்கே 1 மாசம் டைம் எடுத்தா எப்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க? வெறும் பார்த்துட்டு மட்டும் போனீங்கன்னா எக்ஸாம்ல ஓகே இந்த சாப்டர்ல இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்குன்னு தான் தெரியுமே தவிர நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாது. ஹார்ட் ரியாலிட்டி சம்திங் டிஃபரண்ட். The reality is something different. Sir, now today is the last day. My lectures, regular classes lectures, I just, sir, given a 7 days validity at simple 99 rupees. If any of this chapter, if you have not prepared, you can subscribe to that and complete that chapter, man. My dear lovable students, sir, costing is the exit route of G2. I am not against audit. I am not against SM. Even I am a teacher for FM, but still I am saying if you perform very well in costing, my dear lovable students, you can get out of that group. Every day you start slot number 1. காலையில 7 மணிலிருந்து 9:30 வரைக்கும் ஒரு 30 days FM போட்டு பாருங்க. FMல சம கண்ட்ரோல் வரும். Only these 10 topics are there. Daily ஒரு question ratio analysisல போடுங்க. டெய்லி ஒரு question leverage analysisல போடுங்க. Cost of capitalல போடுங்க. Capital structure theoriesல போடுங்க. Arbitrage processல போடுங்க. Sir, EBS, EBIT analysis, indifference point, dividend decision, working capital management and the capital budgeting. மொத்தம் 10 question தான் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு நீங்க 5 question சால்வ் பண்ணி அடுத்த நாள் 5 question சால்வ் பண்ணா கூட ஒரு வாட்டி நம்ம எஃப்எம் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். சார் நம்ம எக்ஸாம் எழுதும்போது 5 கொஸ்டினுமே கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் போட மாட்டோம். எக்ஸாம் எழுதும்போது 5 கொஸ்டினுமே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் போட மாட்டோம். அந்த பிரெயின் ஷிஃப்டிங் நடக்கணும். அதுவும் நீங்க எஃப்எம் எஸ்எம் எக்ஸாம் எழுதும்போது 50% ஆஃப் த டைம் யூ ஹேவ் டு கிவ் த டைம் ஃபார் த எஸ்எம். ரிமைனிங் 50% ஒன்லி எஃப்எம். அதுலயும் 10 டாபிக்ல மைண்ட் டிராவல் ஆகணும்னா அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும் தானே முடியும். எக்ஸாமுக்கு 4 நாள் முன்னாடி எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணா எப்படி சார் நம்ம அதோட அதுல நம்ம லைக்கவும் முடியாது. So that's why I'm saying last 30 days you do daily 1 question. ஒரு நாளைக்கு 5 question. Next day 5 question. FM ஒரு செம கண்ட்ரோல் வரும் my dear lovable students. Slot number 2. Oh, I love you area. I love you. Audit. This is a subject where 70% of the students are failing. Why? Reason number 1 is very simple. They are listening. They are just listening till they are entering to examination hall. I never saying that listening is wrong, but don't stop only with listening. நீங்க கேளுங்க, மேரத்தான் பாருங்க, கிளாஸ் பாருங்க, சார் லெக்சர்ஸ் பாருங்க. அதுக்கப்புறம்
நீங்க காஸ்டிங் எஃப்எம்ல ஒரு ஒர்க் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த ஒர்க்கை நீங்க இங்க மிஸ் பண்றீங்களோன்னு எனக்கு தோணுது. அப்படி நீங்க மிஸ் பண்றதா இருந்தா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டெய்லி ஒரு 20 கொஸ்டின் நீங்களே மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க. எப்போவாது நீங்க ஆடிட்டிங் எழுதி பார்த்திருக்கீங்களா? காஸ்டிங்கே நம்ம போடுறது இல்லை, பின் எப்படி நம்ம ஆடிட்டிங் எழுதுவோம்? அந்த கேட்டகரியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்படி இருக்காதீங்க. டெய்லி ஒரு 5 கொஸ்டின் ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. தென் நீங்க எழுதின ஆன்சரும் ஐசிஐல கொடுத்த ஆன்சரும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு நாள் பண்ணி பாருங்க. ஐம் ஜஸ்ட் பெக்கிங் யூ, ஒரு 1 hour நீங்க ஒரு கொஸ்டின் எழுதி கரெக்ட் பண்ணி பாருங்க. தென் யூ வில் நோ whether you are worth to pass or not. You will know the areas of your improvement. You will know how to study for the next 30 days. This and all only we have done when we have prepared. So that's what 10 to 1. Then come on man, 2 to 7, the hero costing. I said 8 chapters. Every day 8 question you have to solve. That's what, sir, my target is all about. Standard costing 1 question, marginal 1 question, budget and budgetary control 1 question, service 1 question, cost sheet 1 question, process 1 question, ABC 1 question and overhead 1 question. Sir, எப்படி சார் இவ்வளவு கொஸ்டின் நான் டெய்லி பண்றேன்? சார் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர், டேக் யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர் சார். எவ்ரி கொஸ்டின் பேப்பர் கம்பரைஸ் ஆஃப் திஸ் மெனி கொஸ்டின்ஸ். தென் எப்படி நீ 3 hours கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன்? ஐ அம் கிவிங் டைம் ஃபார் 5 hours. And in the remaining 2 hours, whatever topic you have not studied, you study, you prepare. Like material படிக்கலையா படிங்க, labor படிக்கலையா படிங்க. And SM, my dear lovable students, so the last one, everyone is kept the SM for the last 1 week. And everyone is saying that, sir, some 3 to 4 hours marathon, Jayashree ma'am, can you upload SM marathon? I am not against it. But அப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னா எஸ்எம்ல என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும். பட் எஸ்எம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு வேணும்னா நீங்க டெய்லி படிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 3 questions அது ஒர்க் புக் பார்த்து எழுதி பார்க்கணும். I believe that last 30 days a student who are following G1 all the 4 paper, G2 all the 4 papers with 3 mock tests in between, mock A, mock N and mock M, how that student will fail? That student have to mandatory pass. If you are losing the track, try to do this for next 3 days. Take it as a next 3-day challenge. And I just want to hear from everyone who are listening to this lecture that, sir, in the Jan, matunda, just give your the level best and stick on one strategy, one plan. That adi ennoda plan da venunu illa. Any faculty plan you follow, or either your plan you follow, but one plan for last 30 days. Don't jump. சும்மா இங்கிருந்து அங்கிருந்து அதை இங்க எப்படி பண்றது, அதை குழப்பறது. Sir, travel in one route, last 30 days, sure shot success is yours, my dear lovable students. I am wishing you all the very best. All the very best. Be calm. Try to prepare 14 hours a day. If anyone is feeling that this timetable or anything is useful, just comment below in the comment section and share it with your friends. Because this is the proper guidance according to me. I'm giving to my face-to-face and also to the sir virtuals and also to the YouTube family. Please take care of yourself, especially your health. We'll meet at the appropriate time with another useful video. Thank you. Bye-bye from ANM.